Dear students, in this video lecture, I am going to discuss power diodes. So first, we'll see the construction of power diodes, then we'll see IV characteristics of power diode. So before going to power diode, let us see about the PN junction. Let us see about the PN junction. I have already discussed the signal diodes in my lecture on basic electronics. So let's discuss PN junction. The first point is, if doping density of p-type semiconductor is equal to the doping density of n-type semiconductor then the junction is called PN junction. Then the junction is called PN junction. That means if the doping density of p-type semiconductor is equal to the doping density of n-type semiconductor, then such junction will be called PN junction. So now what should be the value of doping density in this case? So doping density should be should be 10 to the power 16 per centimeter cube to 10 to the power 17 per centimeter cube. Clear? If doping density lies between 10 to the power 16 to 10 to the power 17 per centimeter cube, then such junction will be called PN junction. Now come to second case. If doping density of p-type semiconductor is much greater than that of n-type semiconductor, then junction is called P plus N junction. In the first case, the doping density of p-type semiconductor and n-type semiconductor is equal. In the second case, it is saying the doping density of p-type semiconductor is much greater than that of n-type semiconductor, then the junction will be called P plus N junction. So now what should be the value of doping density? If you talk about P, so P, the doping density should be 10 to the power 19 per centimeter cube, and for N it should be 10 to the power 17 per centimeter cube. Then this junction will be called P plus N junction. Come to third case. Third case is saying if the doping density of n-type semiconductor is less than that in previous one. That means we can directly say if p-type semiconductor is heavily doped and n-type semiconductor is lightly doped, then the junction is called P plus N minus junction.
Now what should be the doping density here? For P it will be 10 to the power 19 per centimeter cube, and for N it will be 10 to the power 13 per centimeter cube. If the doping density of N-type semiconductor is 10 to the power 13 per centimeter cube and of P-type semiconductor is 10 to the power 19 per centimeter cube, then the junction formed will be P plus N minus junction. Now fourth one is saying if P is 10 to the power 19 per centimeter cube and N is also 10 to the power 19 per centimeter cube, then the junction will be called P plus N plus junction. Then the junction will be called P plus N plus junction. अब ये सारी बातें बतलाने का क्या मतलब है? हम लोगों ने अभी तक जो सिग्नल डायोड को देखा था, सिग्नल डायोड हमारा एक पीएन जंक्शन डायोड है. अब हम लोग पावर डायोड डिजाइन करने जा रहे हैं. सो पावर डायोड मीन्स व्हाट? इट शुड बी कैपेबल टू हैंडल more power, that means it should be capable to carry more forward current, a large amount of forward current, and it should also be capable to block large reverse voltage. So if you are going to make such kind of diode, then you must know about the doping densities. That means if you are changing the doping density, then the junctions will be changed. That means Pn, there will be P plus N, there will be P plus N minus, there will be P plus N plus. So let us discuss the construction of power diode. Now let us discuss the construction of power diode. Now I am drawing a diagram for power diode. So let us see. This is the diagram of power diode. Now you can see there are three layers. First is P plus, second is N minus, third one is N plus. So P plus means 10 to the power 19 per centimeter cube. Here N minus 10 to the power 13 per centimeter cube, and N plus it is 10 to the power 19 per centimeter cube. So let us see what is the significance of providing here N minus and N plus layer in power diode. Let us see. When P type and N type semiconductor are combined, then there will be a depletion layer. There will be a depletion layer. So what is depletion layer? Here you see that in P plus type the majority carriers are holes, and here in N-type semiconductor, majority carriers are electrons. Here the majority carriers are electrons, and here the majority carriers are holes. Here the majority carriers are holes. Now you see, when these two materials are combined together, so now there will be diffusion. Diffusion means what? The electrons in this layer, it will cross this boundary and it will come here. So here it will occupy the position of holes. So when the electron is diffused from this place to this place, here what will happen? Now there will be the holes and there will be electrons. So now in the depletion layer, it will be like this one. It will be like this one. This layer is depletion layer. This layer is depletion layer. Now what is the significance of providing
n minus instead of providing n. See, if n type material is lightly doped, so if n type material is lightly doped, then there will be less number of electrons here. So if there will be less number of electrons here, then listen it carefully. If there are less number of free electrons in n type semiconductor, then you will see that the holes, that means the depletion layer, it will penetrates more in n type सेमीकंडक्टर. यानी कि जो लेयर यहां पर आपको दिखने को मिला और इस लेयर का अगर विड्थ देखें तो यहां पर एन टाइप में जो डिप्लेशन लेयर आपको मिल रहा है इसका विड्थ इसके कंपैरिजन में बहुत अधिक होगा. तो यहां पर आप डबल प्लस से इसे शो कर सकते हैं कि इसका विड्थ ज्यादा है. तो यही कारण है कि यहां पर एन के जगह एन माइनस सेमीकंडक्टर लिया गया है, क्योंकि इससे डिप्लेशन लेयर का विड्थ ज्यादा हो जा रहा है. अब डिप्लेशन लेयर का विड्थ ज्यादा होने का मतलब क्या है? इफ द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इज मोर, देन व्हेन यू अप्लाई रिवर्स वोल्टेज, व्हेन यू आर अप्लाइंग ए रिवर्स वोल्टेज, इन दैट केस इट विल इंक्रीज द रिवर्स voltage blocking capacity. That means in the case of signal diode, you see that when the reverse voltage increases beyond a certain level, then there is reverse breakdown in the diode. But in the case of power diode, you are increasing the reverse breakdown voltage. So now if you are applying more reverse voltage across this diode, still it won't break. So again there is some limit. So after the limit, when the limit is crossed, then only there will be reverse voltage breakdown in the diode. So I am writing here n minus layer is provided in power diode because depletion layer penetrates more in lightly doped layer. Hence, if the width of depletion layer is more, then reverse breakdown voltage will be more. So hence it increases the reverse breakdown voltage. It increases the reverse breakdown voltage, which is डिजायरेबल. यही तो आपको चाहिए था. which is desirable in the case of power diode. Next, n minus layer is lightly doped near intrinsic, hence it is also called PIN diode or directly pin diode. चूंकि n माइनस लेयर लाइटली डॉप्ड है नियर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसलिए इसे पिन डायोड भी कहा जाता है पावर डायोड को. हेंस पावर डायोड इज आल्सो कॉल्ड पिन डायोड. नाउ सी अगेन, you have seen that the reverse voltage blocking capability has been improved in the case of power diode. Now in engineering or anything, if you are improving some of the quality, then you will have to compromise with some of the features.
अगर आप कहीं पर कोई क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ फीचर्स से आपको कंप्रोमाइज भी करना होता है इंजीनियरिंग में। तो यहां पर किस से कंप्रोमाइज करेंगे, यहां पर देखिए मैं ड्रॉबैक करके पॉइंट लिख रहा हूं। ड्रॉबैक ऑफ n माइनस लेयर, इसका क्या ड्रॉबैक है? इट एड्स significant resistance in forward direction. It adds significant resistance in forward direction. तो significant resistance forward direction यानी कि जब इस डायोड को फॉरवर्ड बायस करेंगे उस समय ये डायोड कंडक्ट करता रहेगा, उस समय इस डायोड का रेजिस्टेंस अधिक हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस अधिक होने के कारण क्या होगा? इट लीड्स टू मोर पावर डिसिपेशन। इट लीड्स टू मोर पावर डिसिपेशन। अगर रेजिस्टेंस अधिक होगा तो पावर लॉस ज्यादा होगा, तो जब पावर लॉस ज्यादा होगा तो ये क्या होगा? हीटेड होगा। इसके लिए जब लार्ज रेटिंग डायोड्स आप यूज करेंगे देन कूलिंग अरेंजमेंट आल्सो बिकम्स नेसेसरी फॉर दिस डायोड। हेंस इन लार्ज रेटिंग डायोड्स cooling arrangements also become necessary. Hence in large rating diodes cooling arrangements also become necessary. Clear? तो हम लोग इसके एडवांटेज को भी समझ चुके हैं कि n माइनस लेयर क्यों ऐड किया जाता है और n माइनस लेयर का क्या ड्रॉबैक होता है, इसको भी हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यहां पर IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर डायोड। लेट अस डिस्कस IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर डायोड। IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर डायोड। तो पावर डायोड का IV कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अब हम एक डायोड नहीं बनाकर सिर्फ डायोड का सिंबल बना रहे हैं। दिस इज द पावर डायोड, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। नाउ इफ यू आर अप्लाइंग ए फॉरवर्ड वोल्टेज, if you are applying a forward voltage across the diode, this is the forward voltage, and here you see that this will be the voltage across the diode, that means VAK, anode to cathode voltage. Here you can see that positive terminal of the battery is connected to anode, which is positive, and cathode is negative. So this diode is forward biased. This diode is forward biased. So when this diode is forward biased, so now if you are increasing the voltage, suppose you have started increasing the voltage from 0 to 100 volt, or it is 0 to 200 volt. So what will happen? Let us see. Now let us draw axis. Horizontal axis is voltage axis and vertical axis is current axis. Now suppose your voltage is initially 0. Now you have started increasing the voltage. So since it is a practical diode, so you already know that the diode will not conduct initially. Initially conduct नहीं करने का मतलब आपने voltage बढ़ाया, current 0 रहेगा, voltage बढ़ाया,
करंट जीरो रहेगा। इफ यू आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज करंट विल बी जीरो। सो नाउ you will reach to a cut-in voltage. You reach to a cut-in voltage V cut-in. V cut-in voltage कितना होता है? If it is silicon, so V cut-in will be 0.7 volt. अब कट-इन वोल्टेज पर पहुंचा, इसके बाद क्या होगा? अब इससे फर्दर वोल्टेज इंक्रीज किया आपने, यानी कि ये वोल्टेज आपका 0.7 वोल्ट है। नाउ इफ इंक्रीज द वोल्टेज बियॉन्ड दिस, देन व्हाट विल हैपन? डायोड स्टार्ट्स कंडक्टिंग, और आप देखोगे कि इस तरह का कर्व आपको मिलेगा, इस तरह का कर्व आपको डायरेक्टली मिलेगा। ये रहा आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ। और ये कर्व जो आपको मिलेगा, दिस कर्व इज ऑलमोस्ट लीनियर, दिस कर्व इज ऑलमोस्ट लीनियर बट नॉट कंप्लीटली लीनियर, दिस कर्व इज ऑलमोस्ट लीनियर। जो आपने सिग्नल डायोड में देखा था वहां पर कहीं कहीं आपको एक्सपोनेंशियल कर्व दिख रहा था, बट इन द केस ऑफ पावर डायोड द कर्व इज ऑलमोस्ट लीनियर। और यहां पर आपको कहीं कहीं ये आपको एक वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या मिलेगा? वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। ये जनरली आपको 0.8 to 1 वोल्ट का ड्रॉप आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। क्लियर? तो ये रहा आपका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ practical power diode. Now next come to reverse characteristic. So what is the meaning of reverse characteristic? Reverse characteristic means you are having a diode, you are having a power diode, you have a resistance and you are having a voltage supply. Now you are connecting a voltage supply in reverse direction. You are connecting a voltage supply in reverse direction. So if the voltage you are applying in reverse direction, what will happen? You know that diode is going to block the reverse voltage, but since you are taking the example of a practical diode, so practical diode means the voltage, if you are providing any reverse voltage, so there will be some reverse leakage current flowing through this diode. It will be only the leakage current of the order of milliampere. तो milliampere का leakage current यहां पर आपको दिखना पड़ेगा। ये रहा आपका मिली एम्पियर का लीकेज करंट। और फाइनली एक पॉइंट आएगा जहां पर कि रिवर्स ब्रेकडाउन ऑकर होगा। दिस वोल्टेज इज कॉल्ड रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। सो नाउ इफ यू आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज बियॉन्ड ए सर्टेन लेवल इन रिवर्स डायरेक्शन, then the reverse breakdown will occur and high current will flow through this diode. So now, is there any disadvantage of reverse current? Yes, there is the disadvantage of reverse current. You should not apply a voltage beyond reverse breakdown voltage because it is going to damage the diode. The high current will flow through the diode, so the diode will be burned. So you are not allowed to provide a voltage more than reverse breakdown voltage. Suppose the reverse breakdown voltage is 230 volt. So you cannot apply a voltage more than 230 volt in the reverse direction in the diode. So this is the IV characteristic of practical power diode. This is the IV characteristic of practical power diode. This is the characteristic, forward characteristic of power diode. This is the reverse characteristic of power diode. This is the reverse characteristic of power diode. Now somebody asks you to compare the characteristic with signal diode. So see, if it is the signal diode, then the curve will be like this one. If it is signal diode, then the curve will be like this one. Voltage drop will be less. यहां पर देखिए इसका भी 0.7 वोल्ट ही कट इन वोल्टेज रहेगा अगर ये सिलिकॉन डायोड है तो, लेकिन यहां पर आपको ये 0.7 में ले चुका हूं तो यहां आपको कम लग रहा होगा वोल्टेज, लेकिन आप ये भी 0.7 वोल्ट ही रहेगा कट इन वोल्टेज। तो ये देखिए ये कहीं कहीं एक्सपोनेंशियली जाएगा, ये रहेगा आपका सिग्नल डायोड का।
सिग्नल डायोड का। और रिवर्स डायरेक्शन में आप आएंगे तो सिग्नल डायोड क्या करेगा, सिग्नल डायोड का ब्रेकडाउन पहले हो जाएगा। ये रहा आपका सिग्नल डायोड का, ये रहा रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिग्नल डायोड। तो आज आपने देख लिया कि डायोड का ऑपरेशन क्या है, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है और इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर we'll see the reverse recovery characteristic of power diode.